One side one. Video தான் சார் வீடியோல தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். எல்லாமே விஜய் ஸ்னாப் எடுத்து கிளம்புறோம் நாங்க.
లక్ష్మీ వారం నమ్మమ్మని నమ్మమ్మని கூட்டத்தெல்லாம் கவர் பண்ணுங்க எவ்வளவு பேர் வராங்க. यत्पुरुषेण हविषः देवा यज्ञमतन्वतां तं यज्ञं बलिः शुक्रौ पुरुषं மேடம் 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 பந்தல் பந்தல் வா 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 கொஞ்சம் அவங்க ஜெயமா சொல்லுங்க இந்த இடத்துல இந்த வழக்கு இந்த பந்தல் அவ்வளோ போய் Yes, sir. அப்படி வேணும்ல கிருஷ்ணனா அந்த வைக்கிறோம் वस्त्रोत्तरीय ओम तुलसीदेव्यै नमः पादौ पूजयामि ओम गुरु पूजयामि ओम हरिप्रियायै नमः जानुनी पूजयामि ओम कुङ्कुमाङ्गिददाक्षायै नमः दतिं पूजयामि ओम सुरवन्दितायै नमः नाभिं पूजयामि मुखं पूजयामि ओम वरप्रदायै नमः मुखं पूजयामि ओम आश्रितरक्षकायै नमः शिरः पूजयामि ओम अभीष्टदायै नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि नमः ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ओम यशोधावत्साय नमः ओम हरये नमः ओम चतुर्भुजातचक्रायुधाय नमः ओम देवकीनन्दनाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः
ओम शकटासुरभञ्जाय नमः ललिता मथुरानाथाय नमः ओम मेधाय नमः ओम घान्ताय नमः ओम फलधायिन्यै नमः ओम महाशक्त्यै नमः ओम महाधयाय ओम महामायायै नमः ओम लक्ष्मीनाथप्रियायै नमः नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम सीताध्यायै नमः ओम निराश्यायै नमः ओम कुटिलाटकायै नमः ओम धनधायै नमः ओम शुभायै नमः ओम सर्वाभीष्टधायिन्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः रूपमाग्रापयामि वनस्पतिरथोद्भूतः गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते हस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्गुरां श्रीमन्नन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगन्धाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति योपा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस ஃபோன் மட்டும் கொடுங்க. நான் கொடுக்குறேன்னா வாங்கிக்கிறேன். கொடுத்துருங்க. தெரியுமா? லைவ் கட் பண்ணி இங்கே போ அதை கட் பண்ணி गिरी सर गिरी सर நீங்க ஜூம் போறீங்க, நான் ஜூம் பண்ணேன். அது எடுத்து கட் பண்ணிடலாம். முடிச்சிட்டீங்களா ஜி? முடிச்சிட்டீங்களா?
Good.
It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the university. I want to convey my heartfelt gratitude to the Vice Chancellor of this university, Professor S.V. Raghavan, for presiding over this elucidation, and Dr. N. Sridhar, Assistant Professor, Department of Sanskrit, who is going to accelerate the event by his demonstration. It is an opportune moment to refurbish and demystify our most prestigious anthem, Maithreem Bhajatha, composed by our irreproachable Jagadguru Sri Chandra Shaikirendra Saraswati Swamigal of Kanchimat. We have all gathered here to understand the quintessence of anthem, and this understanding will make magics in our life. I would like to welcome each one of you to be a part of this creditable event on behalf of Vasudhaiva Kudumbakam. Vasudhaiva Kudumbakam is a philosophy that inculcates an understanding that the whole world is one family. It is a Sanskrit phrase meaning that the whole earth is one family. The first word is made up of three Sanskrit words, Vasudha, Eva, and Kutumbakam. Vasudha means the earth, Eva means emphasizing, and Kutumbakam means a family. The concept of Vasudhaiva Kutumbakam originates from Hitopadesha. According to the author of Hitopadesha, the main purpose of creating the Hitopadesha is to instruct young minds the philosophy of life in an easy way so that they are able to grow into responsible human beings. We feel honored and proud to have this prestigious mark in our campus with the blessings of Jagadguru Sri Vijayendra Saraswati Swamigal. This has been initiated and we have all gathered trying to establish the culture, tradition, and also the technology by organizing various events under this umbrella. Diversity of culture and tradition along with technology is our pride. A garden with diverse flowers, with diverse fragrance, class, and adoration looks beautiful and gives divinity to the garden. Same way, our culture is a beautiful amalgamation of diverse languages, diverse traditions, and diverse existence. Respecting and celebrating cultures is the beauty of diversity. This is what is respecting the humanity and being human. Thank you all for hearing my thoughts. Once again, I welcome you all for this wonderful event. So let us welcome our explicators, Dr. N. Sridhar and Dr. Hema Narayanan, Head of the Department, Commerce, with thunderous applause and listen to their words. Thank you. मैत्रीं भजत अखिल हृदयत्रे मैत्रीं भजत अखिल हृदयत्रे मैत्रीं भजत अखिल हृदयत्रे आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिल हृदयते मैत्रीं भजत अखिल हृदयते
जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु दाम्यतद्रष्ट दयद्वं जनता दाम्यतद्रष्ट दयद्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जना श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां எல்லா ஜீவராசிக்குமே இன்பமா இருக்கிறது தான் ஒரே நோக்கம். ஆனா அந்த இன்பம் எது தெவிட்டாத இன்பம் அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்காக நம்மிடையே பல ஆன்றோர்கள் நம்ம நாட்டுல வந்து வாழ்ந்து வழிநடத்திட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அப்படி தோன்றியவர்கள்ல தான் முக்கியமானவங்க ஆதிசங்கரர், மகாபெரிவா மற்றும் அந்த குரு பரம்பரையில வந்தவர்கள். ஸோ அவர்களோட திருவசனத்தோட பொருளை முழுமையா நம்மளால உணர்றதுக்கு இந்த ஜென்மம் போதாது. இருந்தாலும் அந்த அமிர்தத்தோட ஒரு துளியையாவது சுவைக்கும் முயற்சியாக உலக அமைதிக்கான கீதம் அப்படின்னு போற்றப்படக்கூடிய இந்த மைத்ரீம் பஜத்தை அப்படிங்கிற மகாபெரிவாளால அனுகிரகிக்கப்பட்ட பாடலோட பொருளை பல அறிஞர்கள் கொடுத்திருக்கிற அருளுரை அதெல்லாம் வந்து மேற்கோளா எடுத்து ஸோ அதன் மூலமா நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த எங்களோட புரிதல்லையோ அல்லது நாங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு சிறு பிழை இருந்தா பொறுத்துள்ள வேண்டுகிறோம். நம்ம பண்பாட்டுல யாரையுமே பாவின்னு சொல்றது நம்ம வழக்கம் கிடையாது. நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்துல, இந்திய பண்பாட்டுல அமிர்தசிய புத்ரா அப்படின்னு எல்லாரையும் அழைக்கிற ஒரு குணம் உண்டு. ஸோ நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல சிற்ப கலாசாலை இருக்கு அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தயவு செஞ்சு கை தூக்குங்க. எத்தனை பேர் போய் பார்த்துருக்கோம்? ஸோ அந்த சிற்ப கலாசாலையோட வழி நடத்திட்டு போறவர் யாருன்னு தெரியுமா? தியாகராஜன் அப்படிங்கிறவர். ஸோ அவருடைய அந்த 72வது வயசுலயும் அவர் வந்து இதை ரொம்ப அழகா நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அண்ட் இது 4 இயர்ஸ் கோர்ஸா நம்ம யூனிவர்சிட்டியில நடத்திட்டு இருக்கோம். அந்த சிற்ப கலாசாலை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த சிற்ப கலாசாலையில சிற்பங்கள் பலது செதுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த சிற்பம் செதுக்கும் போது ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த கல்லுல தேவையில்லாத பகுதிகளை செதுக்கி வெட்டி எடுத்து அந்த உருவம் என்ன உருவம் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த உருவம் வரத்துக்கு அதை பரிமளிக்க செய்யறதுக்கு அதை இன்னும் வந்து பாலிஷ் பண்றோம். ஸோ அது மாதிரி நம்மளுடைய மனுஷர்கள் எல்லார்கிட்டையுமே தெய்வத்தன்மையும் இருக்கு, சில அரக்க குணங்களும் இருக்கு, அந்த தேவையில்லாத குணங்களும் இருக்கு. அந்த தேவையில்லாத குணங்கள்ல நம்மளேருந்து வெட்டி எடுத்து செதுக்கி எடுத்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வத்தன்மையை பரிமளிக்க செய்யறதுக்காக நம்மளுடைய ஆன்றோர்கள் பல வகையான பிரேயர்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மைத்ரீம் பஜத்தை அப்படிங்கிறது உலக அமைதிக்காக 1966 MS அம்மா வந்து UN அசம்பிளியில பாட கூப்பிட்ட போது அதுக்காக நம்ம மகா பெரியவா கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ரெக்வஸ்டின் பேர்ல இது உலக அமைதிக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாங் அண்ட் அதை நம்ம மோட்டோ சாங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே இந்த சாங்கை வந்து ரெகுலரா பாடுவோம், கேட்போம். அதை கேட்கும் போது நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு மகிழ்ச்சி அண்ட் உற்சாகம் ஏற்படும். ஆனா அதோடைய மீனிங்கை புரிஞ்சுட்டு நம்ம பாடும்போது, உணர்ச்சி வயத்தோட பாடும்போது அதோட இம்பாக்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில, எங்களால முடிஞ்ச வகையில இதுக்கான பொருளை வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆன்றோர்களால கொடுக்கப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சத்தியமானதுன்னு சொல்லுவோம். சத்தியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அது எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும், எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்தும், எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்தும். ஸோ இப்போ ஒரு தனி மனிதன்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு சொசைட்டி, ஒரு நேஷன், ஒரு குடும்பம், எல்லாத்துக்குமே இந்த பாட்டோடைய பொருள் வந்து எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகக்கூடியது. ஸோ இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டிவ் ஆஸ்பெக்டா இருந்தா கூட அந்தந்த இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நானும் திரு ஸ்ரீதர் அவர்களும் எங்களால் இயன்ற வரைக்கும் இதோடைய மீனிங்கை வந்து எலாபரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இதுல ஏதாவது குற்றம் குறை இருப்பின் பொறுத்தருளுமாறு வேண்டுகிறோம். இப்போ பூமா அவர்கள் அந்த முதல் 2 வரியை பாடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதர் சார் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பார்.
मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत. Shri Gurubhyo Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Before starting the meaning of this Maithreem Bhajatha, I want to convey something to the audience. In Sanskritam, in the philosophy, in the Nyaya philosophy, in the Vyakaranam, we have Sutram. Sutram is has some few words which explain some theory, only in few words. But to see it is just few words. It's small sutram, but it contains very in-depth knowledge. We can discuss about that for hours, for ages. Sometimes we can hear the stories from the Purana that Indradi Devata, they have studied those things for thousands of years. So such is the knowledge of our text, the Sutrams. Similarly, here in Maithreem Bhajatha, we can see there are 8 lines, but these are not only 8 lines. These are similarly, each line is equal to a Sutram. So we can discuss about these, the meaning of Maithreem Bhajatha for hours and hours. Here, the meaning what we are trying to give is neither complete nor exhaustive. One has to understand it in a context in which they are reading it. So our knowledge, as Madam said, our knowledge is very limited. We are trying to give our best. So Maithreem Bhajatha Akhila Hritjetreem Atma Vadeva Paranapi Pashyata. Maithreem Bhajatha Akhila Hritjetreem. Maithreem, friendship, and Bhajata means to practice. Akhila Hrit, Akhila Hritjetreem. The Maitri, the friendship or the friendly gesture, which could win all the hearts, means among ourselves, we must practice, not only in the society, in the whole world. Paramacharya says, is the Upadesha, is the Anugraha Vachanam to everyone in the world, that we must practice a friendly gesture or a friendly approach, which could win all the heart of the people in the world. It must not only by the physical body, it must come from our inside. It must come from the bottom of the heart. It must from the vacha, kaya, and manasa. We must think of friendship. We must be, our speech must be such, the bhava of friendship or the friendly gesture must be seen in that. So wholeheartedly, we must have a friendly approach, friendly gesture to everyone. Atmavadeva paranapi pashyata. Atmavat eva paran api pashyata. So we must treat others, when we are saying that we must have a friendly gesture, friendly approach, then we must treat others as we are treating ourselves. Suppose if I am in a grief or I am in a happy mood, I must think of the happiness of others also. When I am in a grief or whatever, I think when I feel bad when I am in a grief, or when someone harms me or someone hurts me, I feel bad. Similarly, we must also treat others that they may also, they must also feel the harmness. They may also feel the sadness when we are harming others. So those things must be avoided. We must treat others also as we are looking after ourselves. So when we want happiness for ourselves, we must also give happiness to others. So it's the same thing what we can see in Bhagavad Gita, in Yoga Sutram also, where it is told that everyone must practice this as we must treat others as we are looking upon ourselves. When we are giving comfort to others, we must also give the comfort zone to others also. It's not only the human being, it's all about the living being what we are seeing in the world. Maithreem Bhajatha Akhila Hrijethreem. அகிலத்தில் உள்ள மாந்தர் அனைவரையும், மாந்தர்னு இங்க சொன்னாலும் எல்லா ஜீவராசிக்குமே மனசுங்கிறது உண்டு. அதை ஸ்நேகபாவத்தோட நம்ம ஈர்க்கணும்னு சொல்லும்போது ஆகர்ஷிக்கக்கூடிய ஒரு குணம். சோ ஆகர்ஷித்து உலகமே ஒரு குடும்பம், வசுதெய்வ குடும்பத்தோட ஆணிவேர் அங்கிருந்து தான் வருது. உலகமே ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிற மனோநிலையோட சேவை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே இருக்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை இருக்கு.
அண்ட் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஈகாலஜிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டெக்னிக்கலா சொல்ற மாதிரி, ஸோ எல்லா உயிர்களும் வந்து ஓம்பப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஜீவராசியுமே நம்ம ஒரு குடும்பத்தோட ஒரு அங்கத்தினர்னு எடுக்கும்போது ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸ்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு லிமிடேஷன் கிடையாது. ஸோ எல்லா உறவுகளுக்குமே ஒரு லிமிடேஷன் உண்டு. ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறதுக்கு லிமிடேஷன் கிடையாது. இட் கோஸ் டில் த எண்ட். அண்ட் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் அங்க வருது. ஸோ நம்ம எல்லா உயிர்களிடத்துமே வந்து ஃப்ரெண்ட்லினஸோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் வந்து அங்க சொல்றார். அண்ட் தன்னை போல் எல்லா உயிரினையும் ஆத்மார்த்தமாய் நினைத்து, ஸோ உதட்டளவுல சொல்லாம ஸோ அது ஆத்மார்த்தமா மனசுலேருந்து வரணும். எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர் வாழ வந்து உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆத்மார்த்தமா ஃபீல் பண்ணி அடுத்தவர்களோட சுக துக்கத்தை தனது போல் பாவித்து. இந்த இடத்துல நான் கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல சாம்பசிவம்னு சார்னு ஒருத்தர் ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணாரு. அவரோட குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்ன உடனே அவரை பல பேர் பார்த்தவங்க கூட கிடையாது. நம்ம ஸ்டாஃப் நிறைய பேர் நாங்க ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி இருக்காங்கன்னு டெய்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்மளோட கேம்பஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்தை இந்த இடத்துல சொல்லியே ஆகணும். ஸோ இதை வந்து ஆத்மார்த்தமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. இத்தனை பேரோட அத்தனை மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் அதை தாண்டி உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே அந்த குழந்தை இப்போ நார்மல் சிக் கொண்டு வந்திருக்கு. ஐசியூல 4 நாள் இருந்த குழந்தை இன்னைக்கு நல்லாய் வந்து நார்மலுக்கு வந்திருக்கு. அண்ட் நாளைக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆக போகுது அப்படின்னா இதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ண அத்தனை பேருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஐ ரெஜிஸ்டர் மை தேங்க்ஸ். ஸோ தன்னை போலவே எல்லா உயிரினத்தையும் ஆத்மார்த்தமா நினைச்சு அடுத்தவரோட சுகதிக்கத்தை தன்னது போல நினைக்கணும். அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த செல்ஃப் சென்டர்ட்னஸ்ல இருந்து தாண்டி ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இங்க வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு. யுத்தம் त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्. युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्. युद्धं त्यजत. We must refrain or we must avoid from the fights, from the quarrels, from the wars, whatever we are having. Or we must avoid the competition to show the mightiness. Whatever we do, we look after for our luxuriness. We want the greed leads us to these things. So when we are in a greed, the greed makes us to purchase or to achieve anything at any cost. So when we do it at any cost, we won't see what is the way we are following. So the way ultimately leads us to the adharma, to the violence. So those things must be avoided. The war must be avoided. Nothing here is the permanent. Everything is going to be demolished one day or vanish one day. So nothing is going to be permanent in the world. And the world is for everyone, not for a single person or not for a single individual. So when everything is for everyone, there must not be any wars, any quarrels, any competitions. Competitions means that I am the greatest, I am the mighty one. See how I am developing than you. So to showcase to the society or the other person that I am mighty and I am the greatest one and I am the wealth greater than you, that mightiness, that competition must be avoided. Spardhaya vardhate vidya. When we have education, when we learn, then the competition, healthy competition is good. There must be competition that I must learn more. So that there must be the competition, but not when we are having in the world, in the society, to show that I am greater than you or I am mighty than you, I am the highest position or I am very much higher to you. So those things must be avoided. And tyajata pareshu akramam akramanam. So these adharmic ways and adharmic deeds must be avoided. We must avoid to attack others. When we are following to fulfill our greed, we are again going when we are going in the adharmic way, then we want to violate the rules. We do the violence on others. We do attacks others. We beat others so that we can acquire the thing or the material what others are having. So the invading others' place or forcefully or willfully taking the others' materials. So those things must be avoided. So pareshu on others, akramam and akramanam, the willfully taking and attacking others must be avoided.
ஸோ நம்ம முன்னாடி அந்த சிற்பத்தை செதுக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிப்போம்? ஸோ இந்த சிற்பம் வேணும், இந்த உரு வேணும்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அந்த முதல் 2ல செட் பண்ணிட்டார். 3வதுல சமாதான வழி நின்று யுத்தத்தை தவிர்ப்போம், போட்டி மற்றும் பொறாமையை கைவிடுவோம். ஸோ இப்போ அடுத்தது வேண்டாதது எதுவோ அந்த இதெல்லாத்தையும் வெட்டி செதுக்கிக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றார். ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தனி மனிதனுக்கும் இது பொருந்தும், நேஷனுக்கும் பொருந்தும், குடும்பத்துக்கும் பொருந்தும். ஸோ சமாதான வழி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும்போது எதுக்காக யுத்தம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஸோ யுத்தம், அதே மாதிரி சண்டைகள், சச்சரவுகள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து தவிர்ப்போம், அடியோடு தவிர்ப்போம் அப்படிங்கறத சொல்றார். போட்டி மற்றும் பொறாமையை கைவிடுவோம். ஸ்ரீதர் சார் அழகா சொன்ன மாதிரி போட்டிங்கிறது வந்து ஒரு வித்தையை வளர்க்கும் போது அந்த போட்டி இருக்கணும், அது ஆரோக்கியமான வழியில இருக்கணும். ஸோ நான் ஒருத்தரை எப்படி எக்ஸல் பண்ணி போறது, அவங்கள விட நான் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து அந்த வித்தையில மட்டும்தான் இருக்கலாம். அதை தாண்டி வாழ்க்கை முறைகளிலேயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்திலயோ நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அது கிடைச்சிருக்கு எனக்கு கிடைக்கலங்கிற அந்த பொறாமை இருந்துன்னா அதுவே நம்மள குன்ற செஞ்சிடும். அதனால இந்த தேவையில்லாத குணங்கள், நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையில்லாத குணங்களை செதுக்கி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறார். அதுக்கு தியஜத்த பரேஸ்வ கிரமமா கிரமணம். ஸோ அநீதியான முறையில அடுத்தவங்களுக்கு உரிய உடைமையை மனசாலையும் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஸோ அந்த மற்றவர்களோட உடைமைகளையோ உரிமைகளையோ பறிக்க நினைக்கும் போது கூட அந்த அந்த குணம் வந்து நம்மளையே வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றிடும், அதே மாதிரி நம்மளை ஒளியிழக்க செஞ்சிடும் அப்படிங்கிறார். ஸோ இப்போ இதுல வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் எதெல்லாம் செதுக்கி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா யுத்தத்தை தவிர்க்கணும், அதே மாதிரி போட்டி பொறாமை அது வந்து நம்மளை வளர்க்காது, இன்ஃபேக்ட் அது வந்து நம்மளை இன்னும் பின்னடைவை கொடுக்கும். அதே மாதிரி அநீதியான முறையில நம்ம யாரோட உடைமைகளையோ இல்ல உரிமைகளையோ பறிக்க நினைப்பது கூட தப்பு அப்படிங்கிறார். சோ இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயுமே அதாவது நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே நமக்குள்ள இருக்கு. சோ நம்ம தான் அந்த இதுல வந்து சுந்தர சிற்பியா நினைச்சு நம்ம வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை எடுத்து செதுக்கி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறார். ஜனனி பிருத்திவி காமருக்காஸ்தே, जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते, जनको देवक सकल दया दयालु जन सकल दयालु, जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते, जनको देवक सकल दयालु, जनको देवक सकल दयालु. जननी पृथ्वी कामदुघास्ते, जनको देवः सकल दयालुः. जननी पृथ्वी कामदुघा आस्ते. Janani Prithvi, the mother earth. Here we can see the Lokamata and the Lokapita. Lokamata, the mother earth, has everything. She yields everything to us. She provides everything to us. Whatever the desire what we are having to fulfill in our life, that is, we are taking it from the mother earth. She is giving us the food. She is giving us the water. Even for the rain, rain she is giving. And whatever the ratnams, the swarn, the gold, the silver, the metals, whatever we think for our luxurious life, we are taking from Mother Earth. Even there may be many man-made materials have been come, but the raw material or the natural resources, we are getting it only from the Prithvi, only from the earth. So she is the provider of everything to us, whatever the fulfillment or whatever desire we are, what we have. So she is like a Kama Dugha, who is providing, who is giving us whatever we desire. So when everything she is giving, why we have to discriminate ourselves? Similarly, Janako Devaha Sakala Dayaluhu. Janakaha Devaha Sakala Dayaluhu. The God whom we meditate upon or whom we pray, he is like a father. As father protect us from everything, and he has a compassion on us, even though he may show or may not, but he has some daya, some kripa, some karuna on every living being. He is protecting us. So why do we, he is not, there is no partiality in on any living being. As human, as a small creature, everything has that compassionate of the God on everyone. So why we have to fight, why we have to discriminate among ourselves
when the Mother Earth and the God who was seeing us one and equal. So the Paramatma is living in everyone. ஸோ இப்போ போன 2 வரிகள்ல நம்ம வந்து என்னென்னலாம் நம்ம சிற்பியா நம்ம வந்து நம்மளை செதுக்கிக்கணும்னா எதெல்லாம் தேவையில்லாத குணங்களை நீக்கிக்கணும்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறார். ஸோ ஜனனி பிருத்திவி, ஜனனின்னா நம்ம தாய் குலத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ஜனனின்னு சொல்லுவோம். ஜனனம் கொடுப்பவள் ஜனனி. ஸோ இப்போ ஜனனி பிருத்திவி அப்படின்னா இந்த பூமி தாய் வந்து எல்லா வகையான ரிசோர்ஸஸும் அவகிட்ட இருக்கு. அது எல்லாத்தையுமே எல்லாருக்குமே கொடுக்க தயாரா இருக்கா. ஸோ அம்மா இருக்கா, அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நல்லது எது கெட்டதுன்னு குழந்தைக்கு தெரியாது. ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 1.5 வயசு குழந்தை வந்து மிளகாவை பார்த்தோன்னே அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அது சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படும். ஆனா அது வந்து அதுக்கு உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. அது எப்பேற்பட்ட பின்விளைவுகள் ஏற்பட்டுங்கிறது தாய்க்கு தான் தெரியும். அது மாதிரி பூமி தாய்க்கு வந்து எது வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கணுமோ, எந்தெந்த நேரத்துல அது வெளியில வரணுமோ அந்த நேரத்துல அது வெளியில வருது. சோ அது பூமி தாய் வந்து அதாவது அம்மாவுடைய, அதாவது பாலினை தூட்டும் தாயினும் சாலன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அம்மாவை மாதிரி வந்து பரிந்து வந்து ஊட்டக்கூடியது வந்து இந்த பூமி தாய். அந்த பூமி தாய் எல்லாருக்கும் சமமானவள், எல்லாரையும் சமமா பாவிக்கக்கூடியவள். சோ அப்படிப்பட்ட பூமி தாய் தேவைகள் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்ய தயாரா இருக்கும்போது நம்மளுடைய தந்தையாகிய இறைவன் வந்து உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா கருணை பொழியணும். சோ யாருக்கு எப்ப எது தேவையோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு செய்ய தயாரா இருக்கும்போது நம்ம எதுக்காக மற்ற விஷயங்களை பண்ணணும். சோ முதல் 2ல நம்ம என்ன மாதிரி வந்து சிற்பமா உருவாகணும் அப்படிங்கிற உரு கொடுக்குறார். அடுத்த 2 வரிகள்ல எதெல்லாம் நம்ம சிற்பமா உருவாகணும்னா வேண்டாது எதெல்லாம் செதுக்கி எடுக்கணுங்கிறத சொல்றாரு. அடுத்த 2 வரிகள்ல வந்து கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குறார். சோ இந்த அம்மா மாதிரி வந்து பூமி தாய் இருக்கா, அப்பாவா இறைவன் வந்து எல்லாரையும் சமமா பாவிக்கக்கூடிய கருணையே வடிவான ஒருத்தர் இருக்கார். சோ இவாகெல்லாம் இருக்கும் போது சோ அடுத்த 2 லைன் அந்த இதோட, அதனால நீங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி முடிக்கிறார். दयत्वं जनताः श्रेयो भूयात् सकलजनानाम्. दाम्यत दत्त दयध्वं जनताः श्रेयो भूयात् सकलजनानाम्. दाम्यत दत्त दयध्वं. This is the Upanishad Vakyam from Brihadaranyaka Upanishad. There is a story behind it. Once, Deva, Rakshasa and the Manushyas went to the Prajapati for Upadesham. Prajapati, who is otherwise known as Brahma, he gives the same letter to everyone, the. From that letter, the, everyone understand what is the Upadesha Prajapati wants to give us. They understand that this particular thing is lacking me. There is a lack of this thing in me, inside me. So that I have to be fulfilled, or that I have to be correct inside me, among ourselves. So when the letter the is given as Upadesha to the Devatas, they took it as Damyata. Damyata means you should conquer or you should control. Control means the control our Indriya, our 5 senses. Devatas having all the good qualities, but the Indriyas, they see whatever things we see, our Indriya go behind it, our senses go behind it. If I see a very good food, I want to eat it immediately, or I want it again and again. If I listen a very good song, I want to hear it again and again. Such in the worldly matters, our Indriyas, our senses run behind it. So that thing must be constrained, that must be controlled. So what Indriyas must do? Indriyas must think about only Paramatma. My eyes must be try to see the Paramatma. My ears should try to hear only about Paramatma. So everything must be dedicated upon Paramatman only, the Indriyas. So thus the Indriyas must be controlled. And the ego that I am Devata and I am the mightier, that ego must be controlled. So the Devatas think like that. These things we must control. Datta. When Manushas came, Manushas took it, the letter the, as Datta. Datta means give Danam. Again, Danam is not simply given to anything to anyone. Danam must be given to a eligible person. For example, when we are giving Annadanam, one who has ate
up to full stomach, there is no use of giving him food again because he is not hungry anymore. So when someone is hungry, the food must be given to him. Similarly, vastram, when someone has all the collections of dress, again we are giving him the vastra danam, there is no use of it. So the danam must be given one who is eligible for that, one who can get it, one who can use it, and where we should give the time, everything must be seen. Suppose in winter, if we are giving very light clothes, there is no use. We must be given a woolen cloth, that type of danam, vasta danam must be given. So danam again is danam, the manusya must be do or give danam. So that is the upadesha manusyas took from the Prajapati, from the letter da. Dayadhvam. Dayadhvam means do daya, show compassion on everyone. It is the upadesha to Rakshasas. So Rakshasa, they understood that they are not showing daya to anyone. They are attacking and they are giving pain to every creature. So that must be avoided, that must be restrained, that we must show daya, we must show karuna, compassion on every living being, on everyone. So is the three things what Devata, Rakshasa and Manushas took the Upadesha from the letter da, from the Prajapati. Here, for us also, all these things must be in us also, in humans, in everyone also. Damyata, we must also conquer our Indriya. We must try to control our Indriya. We must not up to the, even we cannot go up to the last stage, but at least we should practice that, so that we can have a sattvika gunam. We must not, the greediness will not then develop. When greediness will not develop, then automatically other ill habits, evil habits will go appear. Datta, again, the danam must be given. Dayadhvam, again, the daya, compassion must be shown on all the creatures, on all living beings, on all human beings. So, and janataha, here Paramacharya says, O people, O janataha, hey janataha, damyata, datta, dayadhvam. Hey people, oh Manushya, you must do this. You must show compassion on everyone. You must give danam. You must control your senses. இப்போ சிற்பத்துக்கு எப்படி உரு கொடுக்க போறோம்? தேவையில்லாத எடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு இப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாச்சு, அம்மா அப்பா நமக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு இருக்காங்க, பூமிதா இருக்கா, அண்ட் இறைவனாகிய தந்தை நமக்கு இருக்கார், எல்லாம் கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ எதெல்லாம் நம்ம வந்து செதுக்கிக்கணும், நம்ம எதெல்லாம் வந்து நம்ம மேம்படுத்திக்கணும். ஸோ தாமியத்தை அப்படின்னா அவர் சொன்ன மாதிரி புலன்களை அடக்குதல். ஸோ நம்ம ஐம்புலன்களும் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல பாதி நேரம் இருக்கிறதுல, நம்ம எதை பாக்குறோம், எதை கேட்கிறோம், எதை செய்யறோம், எதை யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாதி நேரம் வந்து மீடியா டிசைட் பண்ணுது. ஸோ அதுலேருந்து நம்மளோட இதை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம எந்த வகையில சேனலைஸ் பண்றோம், நம்ம எனர்ஜியை ப்ராப்பரா சேனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் தானங்கள் செய்தல். ஸோ தானங்கள் செய்தல்னா நம்மளோட ஒவ்வொருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்காக வாழறதை தாண்டி எப்போ வந்து ஜீவராசிகளுக்காக வாழறோம், அனைத்து ஜீவராசிகளுக்காக வாழ்க்கை நடத்துறோமோ அப்பதான் அது பயனுள்ளதா அமையுது. ஸோ அந்த தானங்கள் செய்து அனைத்து உயிரிழத்தும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வோம். இந்த கான்செப்ட்ல தான் நம்ம பிரெமிசஸ்ல கிரீன் செல், கிரெயின் பேங்க் இது எல்லாமே. ஸோ அப்போ இந்த செடி கொடிகள் இதெல்லாம் வளர்க்கும் போது இது வந்து இப்போ இன்னைக்கு நம்ம துளசி பூஜை நடத்திட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த துளசி பூஜை வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை தாண்டி தட் இஸ் அ ஜெனரேட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது வந்து சயின்ஸ் சொல்லுது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து முன்னையே இது பண்ணி, ஸோ அரசு மரத்துக்கிட்ட நீங்க ரொம்ப நேரம் இந்த பர்டிகுலர் டேல வந்து நீங்க இத்தனை வாட்டி சுத்தி வாங்க, இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சயின்டிபிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. ஸோ எதெல்லாம் நன்மை நமக்கு தரக்கூடியதோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம திருப்பி என்ன செய்ய போறோம், ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஜெஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லா உயிர்கள் எடுத்தும் கருணையுடன் நடந்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த குணாதிசயங்களை நம்ம மேம்படுத்திக்கணும். ஸ்ரேயோ பூயாத் சகல ஜனானாம். ஸ்ரேயः பூயாத் சகல ஜனானாம். Sakala Jananam, to all people. Shreyaha. Shreyaha means, Shreya itself has a very in-depth meaning. Here we have given the prosperity and live happily. But actually, this is the very near meaning. In the whole translation, we have tried to give the nearest meaning. We cannot translate to the actual. We cannot give the actual word in English of the Sanskrit or any other Indian languages. So the Sanskrit has that beauty. So Shreyaha means the happiness or the whatever we want in all aspects. Arogyam, good health, wealth, very good wealth, and the sadbuddhi, in a good to do the actions, everything in a very good way, in a dharma, in the dharmic marga, and
vidya, very good vidya. Vidya means till to attain moksha, the knowledge of to attain moksha, to how we can meditate upon the Paramatman, how we can think of the Paramatman, to see him. So that practice, according to Dharma, Artha, Kama, Moksha. So till moksha, everyone must go. So the Shreyas is still moksha. So Paramacharya says here, he is saying that everyone must get the moksha, or let everyone have moksha, let everyone try till what he gets the moksha. Every individual or every jivatma may practice to get the moksha. So when the path of getting moksha, other everything, we only think upon Paramatma, and other everything will, the fruits, whatever we want, everything will come itself. We not to do any special effort to achieve anything. When we only think about Paramatman, the all other shreyas, the wealth, the health, the vidya, everything will come to us automatically. So let that shreyas maybe get all the people of the world may get that shreyas. உலகத்தோர் அனைவரும் சகல சௌபாக்கியங்களுடன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க பூர்ணத்துவத்தை பத்தி சொல்றார். சோ எல்லாரும் பூர்ணமான சௌபாக்கியத்தோட எந்தெந்த செல்வங்கள் இருக்கணுமோ அந்த செல்வங்கள் எல்லாம் கிடைக்க பெற்று, நன்மைகள் கிடைக்க பெற்று இன்பத்தோட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். சோ ஆரம்பத்துல திருப்பி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவா சொல்லணும் அப்படின்னா, சோ நட்புங்கிற ஆயுதத்தால இந்த உலகத்தோர் உள்ளத்தை வெல்லணும். சோ அதுக்கு மண்ணுயிர் அனைத்தையும் தன்னுயிர் போல் எண்ணும் தன்மை கொள்வோமே. சோ அப்ப மண்ணுயிர் அப்படின்னா எல்லா ஜீவராசிகளுடைய உயிரையும் தன்னுயிர் போல் நினைக்கக்கூடியது, தான் வேற அது வேறன்னு நினைக்காத ஒரு தன்மையை கொண்டு வருது. போட்டி, பொறாமை, சண்டைதனை தவிர்த்து நிம்மதியை பெறுவோமே. பிறர் உடைமை மற்றும் உரிமைகளை சூதால் கவரும் கயமைதனை தவிர்ப்போமே. விரும்பும் யாவையும் அழித்திடவே பூமி தாயும் காத்திருக்க அனைத்து உயிர்க்கும் அருள் பொழிய இறைவன் தந்தை போல் இருக்கின்றார். கருணை, கொடை மற்றும் புலனடக்கம் இம்மூன்று நல்பண்புகள் கை கொண்டு வையம் யாவிலும் நலம் சிறக்க வாழ்வாங்கு வாழ்வோமே. சோ இதுதான், இதை அது ஒரு எசன்ஸா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வரிகள் மூலமா இதை தான் சொல்ல வர்றார். சோ இப்ப இது அழகா அனலாகஸா எடுத்துனோம் அப்படின்னா, ஒரு சிற்பம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சிற்ப உருவாக்குறதுக்கு எதெல்லாம் தேவையில்லாத குணங்களோ அதெல்லாம் நம்மள இருந்து எடுக்கணும், செதுக்கி எடுக்கணும்னு பத்தி சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த குணங்கள் வேணும், எதெல்லாம் நமக்குள்ள கைவர பெற்றால் அந்த உருவம் நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை சிறக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட உருவம் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு எப்படி வரும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு அடுத்த இதுல கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கிறார். சோ தாய் தந்தை நமக்கு இருக்காங்க, அதாவது பூமி தாய் அண்ட் இறைவன் ஆகிய தந்தை நமக்கு இருக்கிறார், எல்லாத்தையும் கொடுக்க தயாரா இருக்கார். அதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்னென்ன விஷயத்த நம்ம நமக்குள்ள வளர்த்துக்கணும். சோ புலனடக்கம், கொடை, கருணை, இது எல்லாத்தையும் நம்ம நற்பண்புகளை நமக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த எல்லா செல்வங்களும் நமக்குள்ள வரும். சோ இப்ப இதுல அடிப்படையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹாஸ் பீன் இன்சிஸ்டட். சோ அப்ப எல்லா ஜீவராசிக்கும் கருணை கொடுக்கணும், கருணையோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்காக தான் நம்ம இதுல கிரெயின் பேங்க் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம், கிரீன் செல்ல. சோ அதன் மூலமா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அந்த ஜீவராசிகளுக்கு ஏதோ ஒரு உணவு கொடுக்கணும், அந்த ஜீவராசிகளுக்கு ஒரு உணவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி வரணும். அதை சென்சிடைஸ் பண்றதுக்காக அதை கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் இன்னில இருந்து ஐ எம் ஹாப்பி டு அனௌன்ஸ் we are starting a பிடியரிசி திட்டம். அந்த காலத்துல எல்லாம் வீட்டுல அம்மா சமைக்கும் போது ஒரு பிடி எடுத்து தனியா எடுத்து வைப்பாங்க. இது ஏதோ ஒரு ஜீவராசிக்கோ அல்லது யாரோ ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அது போய் சேரணும். இன்னைக்கு எனக்கு இந்த அரிசி கிடைச்சிருக்கு, இந்த தானியம் கிடைச்சிருக்கு, இந்த தானியம் கிடைக்காதவங்களுக்கு நான் என்னால முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு. சோ அந்த விஷயத்த நம்ம யூனிவர்சிட்டியில இன்னில இருந்து தொடங்குறதா இருக்கும். சோ இது ஒரு விகே அண்ட் கிரீன் செல் இனிஷியேட்டிவ். சோ இதுக்கும் உங்க எல்லாருடைய ஆதரவை கோரி இத்தனை நேரம் ரொம்ப பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு நன்றி கூறி, அண்ட் இதுல ஏதாவது சொற்குற்றம் இல்ல பொருட்குற்றம் இருந்தா மன்னிச்சருளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வாட்டி மைத்ரீம் பஜத்தை பாடுவோமா? மைத்ரீம் பஜத अखिल हृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत
स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्री जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयालुः जनको देवः सकलदयालुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनता दाम्यत दत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. Thank you. Thank you all. I request our Vice Chancellor, Professor S.V. Raghavan, to honor the explicators. Dr. N. Sridhar, Assistant Professor, Department of Sanskrit. Dr. Hema Narayanan, Head of the Department, Commerce. Mrs. Bhuma from EC Department. Thank you, sir. I request our Vice Chancellor to deliver the keynote address. There are a couple of initial observations. One, I thank for the opportunity to speak once again to all of you. Second, keynote comes in the beginning, not at the end. Doesn't matter, we'll continue. And I may not be the right person to talk about all this on this occasion. The subject matter is so deep and it requires scholarship. And when you don't have one, it would be rather a bold attempt to even say peripherally something about it. However, given that I have a role play, so I set aside my individual self and then do the role play. As the head of the institution, I would like to say a few words. First of all, I would like to congratulate the Vasudhaiva Kutumbakam team and the Green Cell for doing an excellent job on the ground. Not many groups really get to do real things, and this is an exception.
And of course, I'm an incidental beneficiary in all these activities. Yesterday, I saw that they were feeding some 350 people. ஆடி அமாவாசை அன்னதானம் ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லிட்டு பண்ணானேத்துக்கு. And that second line was observed, second line or third line was observed in full. They didn't differentiate among anybody, and they were serving with love for everybody, and that thing happened. I happened to be the incidental role play of passing on the food from one hand to another hand. The second thing I observed is the way they conducted or treated the people who would show a lot of happiness when they get something. அதாவது நேத்திக்கு தாம்பூலம் புடவை எல்லாம் கொடுத்தா. It was a very nice thing to do. I only seen my wife doing all this, and now I was holding that on the edge, and all these people were doing something. Again, role play. Today morning, they made me do the most difficult thing, which is driving that little road roller. Even though I was responsible for approving the purchase of that, there's not a single day, a single moment I have regretted having bought that with a low horsepower and with absolutely zero maneuverability. And I paid the price for it this morning for about 10 minutes by trying to drive it around the walkway for about 200 meters. And it is real hard work in the morning for me. And everybody seemed to enjoy what was happening, so I forgot the difficulty I was placed in. But at the same time, I was enjoying the ambience more than the difficulty that was there on my hands in trying to control that, going and hitting a corner. We will make amends for it, and we will get a better horsepower motor for it, and also steerability. Third one is I saw the people doing the Thulasi Pooja and then distributing Thulasi plants to everybody. துளசி வந்து ரொம்ப மடியான பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்கம்மா. குளிக்காம கிட்ட போக மாட்டோம். So that Thulasi plant, when I see, it made me live through the 70 years. And when you come and see this sloka, I must have recited maybe 100, maybe 1,000 slokas in my life. I chant them in the morning without any this thing as a anichai child after bath. Often I wonder what is the meaning of all this, especially when MS Subbalakshmi takes all the effort at 6 o'clock in the morning to wake me up in the campus. And somehow I used to know, what is this? What is the meaning of this? And I used to disturb Srinivasu off and on, saying that in that talipadi varudha yen appadina kepena. In the sloka, they are all made in such a way that it has meaning beyond what meets your eye. And that's what Dr. Sridhar was trying to point out, sutras. Every line is pregnant with meaning. And if you see the way the language is played out, only people like Mahapariva can do it. He's probably the greatest guru who lived in the recent times. And the way he has put these things together
tells you what is there to learn beyond these sentences that you see and you are able to chant them blindly. The exercise like what you are doing today through Vasudhaiva Kutumbakam's organization is just the beginning of a very large number of things to come. The explanation that was given was done phenomenally well. I must congratulate the team of 3 who did an excellent job on the stage. I'm sure they practiced it many times. For a moment, I was tempted to turn around and ask Ramakrishnan to which department this Hema belongs, Tamil or something else. And Sridhar, the way he was handling it, the way he was reading that sentence with a meaningful break in expression was touching. And then he translated it in English. And you could see how he struggled to find the word in English language. And if you see the sentences, the sutra in Sanskrit is only 3 words. And the explanation is 3 lines in English language. And you and I struggle to learn that language, which is less effective for all our life. And we ignore this one, which is very effective. In fact, I was thinking it would be nice to know why he said Pareshu. Why that Vibhakti? I don't know. Whatever it is, you have this 3x9, 7 matrix, you have 3x3 matrix. I only remember them that way. Why you pick one? And you take a word, you have several versions of this 3x3 matrix. And the last one is actually a benediction form. He says, let that be. And it didn't come out in English, as you saw. And it didn't come out in that Tamil teacher, Hema, when she said, let us try to be. It didn't give that impression. So even this rich language known as Tamil doesn't come anywhere close to Sanskrit language. So that gives us an additional reason to learn and appreciate this language and the contents that are there in this language in its native form. What is meant by appreciating something in the native form is that swanubhavam that you get. It is very difficult to explain. Anubhavam is difficult to explain. Swanubhavam, that's why it's always said swanubhavam, because it cannot be transferred to somebody else. Hello, Sulirke, and the one line, I don't know, I need the paper. Paper. See, this Atmava Deva Paranapi Pashyata nu irukku. The reason for saying something like this is that it is difficult to transfer 3 things. I mean, 2 you always know. Vali, Vedanai. Rendu transfer panna mudiyadhu innothirukku. Doctor Keper, you tell me on a scale of 0 to 10, what is the number you would attach to the pain in that particular part of the leg? Because it can't be transferred. It can't be described. That's why he says, Atmavadeva Paranapi Pashyata, Bhagyavarava. That means you touch one-to-one. I come from communications background. There are a lot of wireless communication that takes place. We are still talking about 1G, 2G, etc., up to 5G, maybe 6G in a few years. But then there is another dimension of communication, which is manas to manas, which is extremely, that's also frequency. That manas to manas is the frequency which is in the subtle part of the brain, which a person can do both-way communication. Normally, communication is one way. You speak, somebody listens. They speak, you listen.
All the manual, the technological communication that you see is one way. This is the only communication which is both ways. You can give and also make them give what you want them to give. That's a fundamental truth in the manas touching. That's why he uses Atmaneva Paranapi Pashyata. The rest of the things are advisory in nature, as she rightly pointed out, and then benediction follows that. So what he has tried is to capture the essence of what next in human life, human evolution, and human behavior, society, civilization, which is something very, very difficult to put together in a few sentences. In fact, he has done it in actual basic thing, he has said it 2 sentences. The other sutras are supporting ones. The last one is benediction. He has done it very nicely. See how a person must be thinking. When somebody asks, it comes out like this. I don't think he would have taken more than 30 seconds to say this and walk away. He is that type of person. So when such a knowledge should come out and we have 1 hour to talk about it, and he takes 3 seconds, 10 seconds to give it to you, you see the expansion. So reverse it the other way around. What is the mind expansion that you have to do? 10 power 10 times, 10 power 20 times you have to expand so that you are able to say such things. Obviously, the silence part will be more and the spoken part will be less from such an individual. And that's why we see all these people who are evolved souls, like rishis, being absolutely isolated and silent, because they know exactly how to do the communication. They know exactly how to express, when to express, what to express, and how to leave you stump, and how to spellbounded by the expression that they give. And I wish the Vaisudeva Kudumbakam and the university in general all the best in such efforts. And I hope more people participate in spreading the content of the Sanskrit language, whatever is contained in those Sanskrit language, to all concerned. And this is only a beginning because this is our corporate song. So everybody should know the corporate song and its meaning, and they should be able to explain to anybody, even in their sleep. Thank you very much. Thank you, sir. Shri Gurubhyo Namaha and pranams to Acharyas. So, sir, so Green Cell on the 14th February, we started doing Samarpanam to Periva. So, continuously we are doing. So, on the February month, first gig, people were hesitated. But இப்பெல்லாம் பார்த்தா 30 டேஸ்க்கு ஃபில்லிங் தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கவங்கள வந்து அடுத்த மாசம் கொடுக்குற அளவுக்கு எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இஸ் டூயிங். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி குளிக்காம புஷ்பம் பறிக்க மாட்டான் அப்படின்னு. ஸோ கிரீன் செல் மெம்பர்ஸ்ல வந்து இந்த புஷ்பத்தை பறிச்சு கொடுக்குற 3 பேருமே எவ்வளோ மழையானாலும் சரி எவ்வளோ குளிரானாலும் சரி விடிகாலையில வந்து குளிச்சுட்டு இல்லை அவ எல்லாமே வந்து எப்படி அப்படின்னா சுத்தமா வந்து பறிச்சு கொடுத்து சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அதே ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷனோட தே ஆர் ஆல்சோ டூயிங் எ வெரி குட் சப்போர்ட். ஸோ ஐ டேக் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் to appreciate the green team members, Mr. Arminathan from OAF Mechanical Department, Mr. Arun from Physics Department, and Mr. Ulaganathan from Green Cell team. I request our Honorable Vice Chancellor to give them a token of appreciation.
So I'm here to propose vote of thanks. First, let us thank the Almighty for providing us such a wonderful opportunity like this on this special day of Vadivelli. We are really very blessed to be here. So I'm very happy to propose vote of thanks on behalf of Vayasudeva Kudumbakam. I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, Sir, for his valuable guidance and support. And you are the really driving force of our university, sir. We thank you, sir. I thank all the EC members for their constant support and encouragement in every aspect. I thank Dr. Sridhar, Dr. Hema Narayanan, and Mrs. Booma for their wonderful explanation of our university anthem, Maithreem Bhajatha. And I'm very happy to thank the maintenance team, electrical team, and audio maintenance team, and my own green cell team for their support. I wholeheartedly thank every one of our Mahavidyalaya family members for your valuable presence and support. இவ்வளோ வசதியான இந்த நல்ல நாளில் மகாபரிவா பண்ண இவ்வளோ வசதியான கிரந்தத்தில் அவர் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பி கைண்ட் அண்ட் பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் எவ்ரி ஒன். ஸோ அதே இதை ஃபாலோ பண்ணி அவரோட சிஷ்யரான இப்போ நம்மளை வழி நடத்திட்டு இருக்க பாலபரிவா வந்து சத்குரு தர்ஷகத்தில் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து வித்தைக்கு ஏற்ற வினயத்தை தான் கேட்பா. ஆனால் அவர் வந்து அவரோட குரு கிட்ட எனக்கு வினயத்தையே வந்து விதையா கொடு அப்படின்னு கேட்டார். வினயேன பிரார்த்த ஏகம் வித்யாம் போதயமே குரோஹோ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவ்வளோ பெரிய வசதியானவங்கெல்லாம் வந்து வழி நடத்துகிற இந்த மகாவித்யாலயம் இருக்கிற நம்ம ஒருத்தரும் லெட் அஸ் பி கைண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டு எவ்ரி ஒன். லெட்ஸ் ஆல் க்ரோ டுகெதர். தேங்க்யூ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர். So I request everyone to get prasadam, which is given in outside of this room. Thank you. मैत्रीं भजत अखिल हृदय प्रेम, मैत्रीं भजत अखिल हृदय प्रेम.